Velkommen tilbage til Efterspillet, og velkommen til L.A Noire video nummer 2. Og jeg ved ikke, hvorfor det skulle siges så dramatisk, og med så langsom en stemmeføring. Måske fordi jeg ventede på loading screens. Og vi er simpelthen tilbage her, hvor vi fortsatte fra sidst. Broad daylight, a crowded street. Now I've seen everything. Og jeg skal lige se noget hurtigt, fordi jeg synes, det er meget, meget højt inde i mit hoved, skulle jeg til at sige. I mine høretelefoner. Men det ser fint ud. Nå, lad os prøve at se, hvad der sker her. Okay. Så han hedder noget med Galata. Så er der en masse betalinger. Der er nogle navne, Martin og Gagliardi, vi skal lægge mærke til. Og så ved jeg ikke, om vi skal lægge mærke til det nummer nede i bunden. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Okay. Og musikken, den kører altså stadigvæk, så der er mere her. Lad os prøve at se, om der er noget på hans arm her. Ikke rigtig noget. Det kunne ellers godt være her, der kunne sidde en ring, eller et armbånd, eller et eller andet. Godt, ikke mere der. Lad os prøve at se. Jeg ved faktisk slet ikke, om de må det her den dag i dag. Det tror jeg faktisk ikke. De må bare sådan røre ved livet. Er der noget herovre, vi skal lægge mærke til? En hvilesesring. Ikke rigtig noget. Der var ikke mere, vel? Nå, lad os prøve at se, om der skulle være et eller andet herinde. Noget her, det ligner en pistol. Jeps. I'm going to memorize your name and throw my head away. Og der er noget her, jeg kan der. Hvad står der her? Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Bare lige et godt tip, det er at lade være med at putte pistolen ind i den skraldespand, der ligger lige ved siden af, hvor du har skudt. Det er bare lige sådan et tip. Altså det er i hvert fald hjulpet mig mange gange, skulle jeg til at sige. Can I help you, sir? Nå. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Så skal vi til at aflæse mennesker nu for første gang. He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Godt, og så har vi nemlig her. Og lad os lige prøve at se på noget af det bevismateriale. Witness details are entered on the left. Clovis Galleta. Shoe store clerk eyewitness to murder of Everett Gage. Godt. Kan jeg få lov til at komme i gang? Lad os lige prøve at se, hvad vi havde her. Vi har noget skydning. Vi har noget receipt for pearl earrings made out to Bank of Arcadia to C. Galata. Og hun hed jo altså Galata. Så det bliver lidt spændende, om der er noget her, vi kan bruge. What happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. Se, hun lyver, gør. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Så kan vi nemlig sidde og kigge på hende. Og nu ved jeg jo, altså, det kommer til at lyde som om jeg er menneskeekspert. Hvis man skal bruge sin sunde fornuft her, så kan man jo se, at hun kigger meget væk. Kigger ikke rigtigt på manden, så derfor så vil man jo umiddelbart tænke, at hun taler sandt. Nej, vel. Jeg tænker, jeg accuser hende for et eller andet. You're lying, Miss Galleta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Select the evidence from your no proof. How dare you accuse me of lying? God, I think you're horrible. Og vi gjorde det her fuldstændig forkert. A man is dead, Miss Galleta. jeg genstarter lige. For helvede.
Det er fordi, jeg ikke lyttede til, hvad hun sagde, fordi jeg snakkede. For every cop, Vi prøver det igen. Jeg vil være en god politibetjent. Spillet, det skal ikke slutte her. The case that you solved that shows that you have the gumption. Det er fordi, jeg sidder og snakker, så sidder jeg og koncentrerer mig. You stand out from your average rank and file patrolman. This could be the one goal. Tænk så, hvis jeg fejlede den her, så kunne Cole jo ikke stige i graderne, og så ville det slutte. Nej. Could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? Men det kræver lidt, at man er lidt af en menneskekender i det her. Kan jeg ikke skippe det lort her? Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. Ja, kom nu videre. Better see what you can find out before the homicide dicks show up. Ja, det var nok her, hvor jeg burde have redigeret en The Office ting ind i, hvor Michael skal se, om Dwight lyver. Nej, hvor Dwight skal se, om Michael Scott han lyver, og han bare bliver ved med at kigge rundt, og Dwight så tror på ham. Godt, vi gør lige sådan her. Bum. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Godt. Det kunne være fedt, hvis jeg kom til at træde på livet, eller sådan væltede hen over det. Så kan vi lige sådan her. FN Browning. Serial number 01138. Godt. Så lytter vi til, hvad hun siger nu. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Jeg får altså karakterer af min overordnede til sidst i det her spil her, alt efter hvor godt jeg har gjort det, så det er med at gøre det godt. Can I... I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Men igen, animationerne synes jeg personligt er meget, meget imponerende, det må jeg altså sige. Galleta. Clovis Galleta. Godt. Interviews are conducted using your notebook. I know. Written details are entered on the left. Questions are listed on the right. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Godt. You're lying, Miss Galetta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Så det vi har her, det er jo så en lawway voucher. Eller vi har den her. Og så siger den sagde faktisk, hvad jeg skulle vælge. Okay. The pearl earrings, Miss Galetta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying. And tell me what happened at the jewelry store. Jeg sagde det jo også selv, jeg skulle have brugt min sund fornuft. You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Possible murder suspect. Which jewelry store? Hartfield's.
Broadway between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. Nå, He så threw the gun in a spørgsmålet. bin and turned and walked away. Taler hun sandt her? Så hun kigger jo stadigvæk lidt væk, men jeg har ikke rigtig nogen beviser for det, så derfor fortæller den også, at jeg skal lege bad cop. Og man kan sige allerede her, der mangler han jo lidt en partner, fordi der skal jo altid være en, der er good cop og bad cop. Men Coden er så god, at han faktisk kan være begge ting Making samtidig. me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot Oh, of people do. damn, It's son. not my fault if he has nice things. How many shots did you hear, Miss Galetta? She difficult to remember. drops the J word. It sounded like there were so many, and they were so loud. I need you to concentrate, Miss Galetta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then 3 very quickly, close together. 5. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect Hey, SD. my... Og nu fik jeg et intuitionspoint. Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Godt. Og nu, hun kom til at sige J-ordet, og nu har vi jo ligesom brudt den barriere, kan man jo sige. Og det fik mig til at tænke på en video, som en af mine kammerater sendte, hvor han har en, hvad hedder den der Google hjælper, hvad fanden hedder den? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den der, hvor man kan sige, hey Google. Og så hvis man spørger den, hey Google, fortæl en racistisk joke, så siger Google, og det her, det er uden pis, I kan selv spørge den, så siger den, og igen, hvis I sidder og tænker, det må han ikke sige det her, så igen, det er Google, der har sagt det her, det er ikke mig, så siger den, du må ikke være racistisk, vær ligesom Mario. Han er en italiensk blikkenslager, der blev lavet af japanere, taler engelsk, ligner en meksikaner, hopper som en sort mand og griber mønter som en jøde. Og igen, det er ikke mig, der siger det her. Det her Google, I kan bare prøve, hvis jeg har en Google derhjemme. Circumstantial. Okay. Altså, jeg mangler noget mere her. Musikken er ikke færdig endnu. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Ja, så jeg er jo ikke færdig nu her. Hvad fanden mangler jeg? Her siger den jo, at jeg er færdig. Det er den her, jeg havde fundet en gang, ja. Men der er ikke noget her. Hvad fanden er det, jeg mangler? Der er noget på det lig, der jeg mangler. Der er noget herovre også. Patronenskud. Shell casings.
These look like 32s. Sådan der. Godt. Så kører vi videre. Øj, nej, nej, nej! All right. Yes, it's a dead person. Wow. Okay, må man nu ikke bakke hen over gerningsstedet? Altså, slap af, han har alle mine fingeraftryk er overalt. Slap af. Look out! Jeg elsker musikken i det her. Jeg mener faktisk, når man kommer senere hen, så har man mulighed for at tage nogle sidemissioner. Altså noget, der bare lige popper op, hvor man kan lave sådan nogle små ting, man skal hjælpe med. Nå, Edgar Kalou. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalou? No. Mr. Kalou is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Løgn, 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 løgn. Son of a bitch! Go, Cole, go! Kan du komme her, din lille Kalou? Det er godt nok ikke særlig hurtigt, du løber. That cherry pie was delicious. 2 club sandwiches. Thank you, waitress. There he is, officer. Sådan der. Stop or I will shoot! Jeg kunne også bare have skudt. Det er fedt, hvis der faldt en fugl ned. You're under arrest for the murder of Everett Gage. Så det er en lille racisme-sag, vi har gang i her. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. It's a Irishman, I tell you. Our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, boyo, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? I would love it. You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. Ja, The lawyer det vil can't du help gerne. you, Mr. Kalou. Men det får du You ikke lov shot til, a man du. dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Nå. Lad os så se, hvad vi har. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Det er så løgn.
Lad os prøve at se her. Fordi vi kan se i vores notebook, hvad vi har. Og vi har nemlig her, at hun har bekræftet, at det er ham. Så derfor så You accuser vi shot ham. Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. We know all about the argument. Ja, jeg valgte rigtigt. Scaletta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. Hold da op. I had a sale. That girl was ready to buy. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Nå, hvad siger vi her? Han kigger væk igen. Kigger lidt rundt. Og vi havde jo nemlig sådan en her. Men spørgsmålet er jo, om det er nok. Jeg er ikke i tvivl om, han lyver. Og det er lidt det, der er med det her spil. Men så er det godt, at vi har nogle initiationsmusik. As the community. Lad os fjerne et enkelt svar. Så jeg kan kun være good cop eller bad cop. Så lad os tage bad cop. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen Så to det your var godt, jeg drivel? ikke tog med min første You call me intuition. that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher. You and that stup Gage. Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. Hold He's been up. trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Godt klaret, Cole. Den lille racist, han røg ind. Og Cole stiger altså i graderne. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Nå, fordi vi skal ud og spise. Du skal gøre dig fortjent til at stige i graderne, Cole. Og så lad os se her. Og jeg fik nemlig passed. Så gør vi klar til næste mission. Men det bliver altså først i den næste video, mine damer og herrer. Jeg kommer til at lave i hvert fald en video mere. Jeg kommer til at tage det sådan lidt video for video, om jeg vælger at lave flere. Men lige nu, der morer jeg mig enormt meget i det her L.A Noire, og det er rart at være tilbage. Selvom jeg fejlede sådan lidt i starten, så er vi tilbage på rette spor nu. Og endelig, så er Cole blevet en rigtig detektiv. Som altid, så må I meget gerne subscribe til vores kanal og efterlade et like. Og så håber jeg bare, at vi ses ved, hedder det, i den næste video. Kan I have det rigtig godt alle sammen? Til vi ses igen.